Hello, hi everyone. Hello. Hi, good evening everyone. How are you all doing? Hi everyone. Hello Kissia, good evening. It's really nice to see you guys again. So I'm back with another live where we are going to discuss about a few tips and tricks of speaking. So as you guys have seen, today we are going to see the secret ingredient to make your perfect role play. So those who have joined, please give me a name as well as where you're from so that I can decide about which language I should use the most. Hello, hi Josmi. Good evening, Sina. Yes, so the last time when I came live with Shibi sir, we actually discussed about what are the mistakes we commonly make in OET speaking or the loopholes and what we need to do to get a B grade. So today I'm with a tip or a secret ingredient which you can use to get a good grade for your speaking test. So we'll be discussing about that, as well as it is going to be an interactive section where I'll be giving you scenarios and you can type in your answers. So imagine that if you get that particular scenario as your task, how you would be dealing with it. So you can type in that when I give you the chance and we will discuss it directly so that you will know how to correct it or how to give a better sentence there. So let's see who have joined. So we have Sheena. Good evening, Sheena. And we have Sminimol. Hello, good evening. Hi. So it would be really good if you guys can comment your name as well as where you're from, so that, as I mentioned, I can decide on which language I need to fix with. So hi, good evening, Bonnie. Yes, for those who are appearing for the OET test, speaking subtest could be a little difficult and you might find it a little difficult to crack at the first time as well, because you don't really know what you need to prove there or what the interlocutor is expecting from you. So it is basically the unawareness of the criteria that you have to follow there. Yeah. So in this live session, we are going to deal with what is the main thing you have to focus, or how you have to actually tackle different situations. So I have prepared few situations here. I have it with me here. So as I mentioned, നമ്മൾ ഓരോ സിനാരിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓരോരോ സിനാരിയോസ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ എക്സാം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ what will be your response? Our response you can type in and I'll look into it and we'll discuss it. Okay. So we have more joinees. Tina, hi, good evening. Shashikant Sunavi, hi, hello. Then we have Bonnie, hi Bonnie. Soumya Reggie, good evening. Jwala Olivia, hi. Sharath, hello. Hello Steffi, hi. So could you guys also tell me which place you're from? Because if we are having more Keralites, then I can stick on to Malayalam, or if I need to use more of English, then please let me know that too. Hello, hi Ankita. Amy Rasak, hello, hi. Albi Benny, hello, hi. Shiju Kamal, hi. Shibi, hey there. I missed you for this live. Maria, hello, hi. Jimil, good evening. Bexy, hi. Vinita, good evening. So we have Ankita from Delhi. Hi, Delhi. And hi, Sebastian.
and Anita from Thrissur. Okay, yes, so I guess I can use both the language, right? Okay. Alright, so we are going to start with this session, and today I prepared a lot of areas where we're going to discuss. So mostly what happens when you do the OET role play is that you are nervous. I perfectly understand that because you're attending the exam, so you would be too nervous considering a lot of factors, whether you will go wrong or will you be able to complete everything on time, whether you will be able to handle the patient or the situation. So you are having a lot of things that is going on. I do understand that. But what is the most important thing that you need to consider? It is nothing but maintaining a good communication there, right? So before we discuss what is the secret ingredient that you have to focus on to make a good role play, I'm going to discuss the common loopholes that you can cause in your role play to lose your score. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് റോൾ പ്ലേയിൽ എവിടേക്കാണ് മോസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് സ്കോർ കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ഏരിയാസ് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, ആൻഡ് ദെൻ ഐ വിൽ ഡെലിവർ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ടു ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് സ്കോർ, എ 350 or more than that for your OET speaking. Okay, so the first point I need to tell you is about forgetting that it's a conversation. ചിലർ OET റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം കുറേ സെൻറ്റൻസുകൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, കുറേ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, റീഅഷുറൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രീ പ്ലാൻഡ് ഓർ ദേ മൈറ്റ് ഹാവ് ബൈ ഹാർഡഡ് ഇറ്റ്, ആൻഡ് അത് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകും. And they will be only focused on completing the task or talking to the patient or asking information, giving solutions. Ellam oru hurry baril cheyidu povum. So you are forgetting that it is a conversation and you have to interact with the patient there. So that is the first mistake most of the candidates make. Okay, the second one will be rushing to complete the task. So let me ask you a question. Is it very important to complete all your tasks? Will you lose your score if you don't complete everything within 5 minutes? What do you think? So if you guys know about it, could you please tell me? What do you think? Yes. If you guys know the answer, like what do you think? Whether you will lose score if you don't complete the task within 5 minutes. If you know about it, could you let me know through the messages? Anyone? Yes, I'm getting a lot of hi right now. Hello, hi. Bexy, Rennie, Libya, Nijita. So we have Amy Rasak who is saying no. Am I pronouncing your name rightly? Is it Amy or Amy? Anyways, so exactly the answer is no. Even if you can't complete all your tasks on time, it is not going to affect your score, provided your previous tasks were done properly. If you have met the criterions, then you do not have to worry about it. Okay, so your entire idea by doing the role play is to prove that you have the ability to communicate properly by initiating the conversation, carrying it forward and ending it in a good way. You do not have to worry about rushing to complete all the tasks because they are not going to see how you are effectively using the time or whether you're speaking without making any mistakes. Absolutely not. You just need to focus on how good you can maintain the conversation there. Okay, so you do not have to rush to that. Third thing, or the third common mistake or the loophole people face while doing the role play, or the area where you lose the score, is that sounding scripted or uncompassionate. Sounding scripted is you'll sound very by-hearted. Say for example, if the patient is telling you the concern initially, like why the patient is there, and you are responding like, don't worry, you have reached the right place, we will take care of you. So if you go like that, it is completely by-hearted and it is not going to give you an extra score for just for saying that initial assurance. Avade nammal aa initial assurance parannu ennu vechittu namukku aa score kittanam illa. Aa initial assurance nammal engane parannu ennulladine base ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്കോർ വരുന്നത്. So you need to not sound scripted. That is the next thing I need to tell you. Then the fourth main loophole where you lose the score is where when you beat around the bush and you're not having any idea about the structure of the role play. It happens most of the time, right? ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സിനാരിയോ കാണുമ്പോൾ ഒന്നും അറിയത്തുണ്ടാവില്ല. Maybe we'll go blank. Even if you are very nervous, you will be so stuck or you will not know how to move forward from that particular situation. So ആ ഒരു സിനാരിയോയിൽ ചിലപ്പോൾ ടാസ്ക് വായിക്കുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് ചിലപ്പം ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ വരുമ്പോൾ we'll beat around the bush. ആ ടാസ്കിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് we will say something else, whatever comes to our mouth. Never do that.
look for the keywords. You have to connect to that, keep the relevance, and then speak. This is one of the main areas where people lose a lot of score. Then they beat around the bush. And when they don't have the idea about the structure of the role play. A role play conversation, engane kondu ponam ennulla idea illengilum, it is going to affect your score. So you have to keep a lot of focus there. The last point I need to talk about is something related to the previous one, which is irrelevance. When we do the role play, if you're not having the relevant topics which is being discussed there, it is going to affect your score very badly. So you have to always make sure whatever you're talking is something that is related to what is mentioned in the cue card, okay? So these 5 points, as I mentioned, forgetting that it's a conversation, rushing to complete the tasks, sounding scripted or uncompassionate, beating around the bush without having a proper idea about the structure of the conversation, and irrelevance. You need to avoid these 5 points from your role play because ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സ്കോർ പോകാനുള്ള main areas, okay? So, yes, let me see whether we are having more joinees. Yes, most of them have saying that we'll not lose score. We will not, yes, as I said, if you don't finish everything on time, you will not lose score, so don't worry about it. So we have more joiners. We have Sukanya, then Sarfaraz, right? Hello, hi. So it is Ami Rasak. Okay, hi Ami, yes. I was saying Amy, right? Sorry, so it's Ami. Remia said no, that is correct. And yes, Lena, hi. Vignesh, Vicky, well explaining, thank you. Yes, so what I need to tell you next is that whenever you go for the exam, അല്ലെങ്കിൽ exam already എഴുതിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ചെന്നിട്ട് when the interlocutor tells you the time starts now, ഒരു നെഞ്ചെടുപ്പാണ്, അപ്പം പെട്ടെന്നൊരു നെർവസ്നെസ് അവിടെ കയറി വരും. ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് നോർമൽ, ഓക്കെ? ടു ബി നെർവസ് ഇൻ an examination situation is absolutely nervous. You're human. Definitely you will feel that, but don't worry. You have to practice yourself not to be nervous there, because when you're nervous, it is going to affect your entire role play. Complete ആയിട്ട് നമ്മൾ stammer ചെയ്യും, നമ്മൾ stuck ആവും, we'll go blank, we will speak, we'll bluff actually. വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So you have to keep in mind that you are not nervous. You have to practice for that. Nervous ആവാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, just think like OET is going to be easy. If you think like OET is very difficult, OET speaking ചെന്നാൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്, I'll make mistakes, ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ definitely it will be difficult for you. But if you bring an attitude for yourself that it is going to be easy, there is nothing that you need to be worried about, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ it's going to be really easy for you guys, okay? So yes, so most of you might have seen the brochure which we sent out for today's live session. It is the secret ingredient to OET role play. What do you guys think would be a secret ingredient? Have you ever thought about what you might be missing in a role play? നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി എക്സാം എഴുതിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും 3:30 3:40 വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ have you ever noticed what you are missing? Do you know about it? If you guys have any idea about what would be the secret ingredient, let me know. Anyone? What can be a secret ingredient? Have you ever thought about it? Just cue card വെച്ച് ടാസ്കുകൾ ചെയ്തു പോകുന്നതല്ലാണ്ട് any time have you ever thought about what you might be missing in it? Have you ever tried to record yourself and listen to yourself and judge yourself or evaluate yourself? Do you guys know about it? What it can be, the secret ingredient. You guys might have seen a lot of videos, a lot of things, and ഒരുപാട് role plays ഉം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം. So what is the difference in that or in the videos as well as when you are doing the role play? What is it? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? What you might be missing in it? Okay. All right, fine. So I'll get into it because I'm not getting anyone who is saying, who is knowing the secret ingredient there. So I'll say that. So what you are missing in a role play is a proper approach to the entire scenario. Okay. So when I say a proper approach, it is nothing but it is called patient-centric approach. So what is patient-centric approach? നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്കിതുപോലെ റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോ കിട്ടിയാൽ you as a nurse or you as a doctor, how you will be dealing that patient. ഇതാണ് നമ്മൾ എൻറ്റയർ റോൾ പ്ലേ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെ ടാസ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ധൃതിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന് പോവാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോ കളയാതെ മൊത്തം സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ധൃതിയിലുമാണ് നമ്മൾ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ I'm sorry to say that you guys will not get that required 350 score. അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മളെല്ലാം കവർ ചെയ്തു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു, ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്തു, എന്നിട്ടും റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ 330 അല്ലെങ്കിൽ 340. This is what you're missing. Patient-centric approach. So don't worry, after this live session, you guys will be very clear about how you can deal with different scenarios. Okay? So in case if you guys have any doubts, please feel free to ask me, okay? You can just type in it. I will look into it as well, okay? Yes. So, patient-centric approach is very simple. It is a way of showing empathy or being compassionate or being benevolent to the patient, okay? So let's see എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു റോൾ പ്ലേയുടെ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഈച്ച് ഏരിയയിൽ ഓരോ ഏരിയയിലും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് സെൻട്രിക് അപ്രോച്ച് ആക്കാം എന്നുള്ളത്. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്, ഓക്കെ? യെസ്. So as I mentioned, if you guys have any doubts, feel free to type in it. I'll look into that, okay? So yes, we have 𝗬𝗎𝗏. She said we have to concentrate whatever patient says, be a good listener first. Absolutely, that's a fantastic point, 𝗬𝗎𝗏, because only when you listen carefully, you will be able to understand what the patient is going through and come up with a good solution for the patient. This is called understanding the patient's perspective. That's an amazing point, what she said. Yes. So we have Abin Sarju who is saying, thank you so much, ma'am. It's so wonderful attending this. Thank you, Abin. All right. So as I mentioned, to have a patient-centric approach, it is quite simple. It is to show empathy to the patient, okay? So what is empathy actually? Namukku two type of empathy we can talk about it, okay? We can speak about direct empathy as well as indirect empathy. So what would be direct empathy? So before we get into direct empathy and indirect empathy, let me just ask you, what exactly is empathy? എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് putting oneself, putting ourselves in other person's shoe. അല്ലെങ്കിൽ it is ability to understand how someone else is feeling or what they are going through or how you are going to imagine about what they are going through, okay? So that is it. So as I mentioned, namukku rendu reethiyil empathy kanikam while you're doing the OET role play. The first one is direct empathy, the second one is indirect empathy, okay? So what is direct empathy? Direct empathy is when you as a person has gone through the same situation like the patient. Say for example, if you are a female nurse or a male nurse and you're talking to a concerned parent, be it a mother or a father, okay? So I'm going to take this case of females. If you are a nurse who is a female nurse and the parent, the bystander is a mother and she's worried about the child and you are also a mother. So our case, being a mother, you can understand what this bystander is going through, okay? You can know what this patient or bystander endukondana worried avunathu. Being a mother, endaka concerns and avarku avarude kuttine pettittulla ennakkulladu you can know it. So that is called direct sympathy. So imagine that you're talking to a concerned mother, like what I said, and the child maybe fell down and he's having a broken hand or something and this parent is really worried. How can you show empathy there? അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പേഷ്യൻറ്റ് സെൻട്രിക് ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് എമ്പതി കാണിക്കാനായിട്ട് how can you talk there? You can say a sentence like, being a mother, I do understand it must be difficult to see your child like this. It's a very good sentence you can use there. This is called direct empathy. So as I said earlier, direct empathy എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മളും ആ ഒരു ഫേസിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫേസുമായിട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is called direct empathy, okay? So as an opposite to this, we have indirect empathy. Indirect empathy എന്ന് പറയുമ്പോൾ you might not have personally experienced it, but in your career അല്ലെങ്കിൽ in your
your experience, you might have seen patients who have gone through the same phase. Okay, so we role plays common I have seen many patients like this. In my experience, I have taken care of many patients with the same problem. So you might have said this particular sentence. So that is called indirect empathy. So be it direct empathy or indirect empathy, make sure that you do it in your role play. Do not ever rush to your task. Patient-centric approach in the main point on empathy. So you have to always make sure that you acknowledge the patient's concern before you jump into the task explanation. That is very, very significant. Okay? Yes. Another point I have to add here is that empathy matram kaanichapora, you have to make the patients feel important. Okay, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് തോന്നണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രം ചെയ്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ കേട്ടെടുക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ വെൻ ടു ഓഫ് യു, ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് സിനാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സിനാരിയോ അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാതെയും അല്ലെങ്കിൽ അവർ വേറെ ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ നോട്ട് ഫീൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദെയർ. യു വിൽ ഫീൽ ലൈക്ക് വൈ യു ആർ ടോക്കിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ലൂസ് യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് to talk or share your thoughts അല്ലെങ്കിൽ your information, right? So likewise, when you do the OET role play also, if you don't make the patient feel important there, then the patient is not going to be comfortable talking to you. So you have to actually show that importance to the patient, and for that you can use a lot of empathetic phrases. Empathetic phrases in the kore videos available on. Even I have done a video about empathetic phrases. If you guys have not seen it, refer the video. It is available in the YouTube channel. Okay, adumallengil we have the IILT learning app where you can find more tips and tricks through which you can learn more about it. Okay, so ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മേക്കിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫീൽ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ യു ക്യാൻ യൂസ് സം എംപത്തറ്റിക് ഫ്രേസസ് ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ വർ യു ഐ വിൽ റിയാക്ട് ദ സെയിം വേ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സെൻസ് ഹൗ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഫോർ യു, അല്ലെങ്കിൽ ഐ നോ ഇറ്റ്സ് ഓവർവെൽമിംഗ് ഫോർ യു. It's a beautiful sentence that you can use. The word overwhelming is really nice, right? I personally really like that word. So you can say that whenever you disclose something to the patient or a diagnosis, or അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ if you feel like the patient, it is too much for the patient to take in, you can go for this one. You can say, I know it's overwhelming for you. So always try to make sure that the patient is valued and given importance there. Okay? So these are the three things as a start you have to consider. Now we are going to look into different areas in a role play. Introduction to conclusion വരെയുള്ള ഓരോ ഏരിയസിലും എങ്ങനെ ഒരു patient centric approach കൊടുക്കാമെന്ന് let's look into it. Okay, so if you guys have any doubts, do let me ask. So you can ask me, sorry, you guys can ask me, do ask me. Okay. Okay, so we have Anita Mary Sebastian. Hello, hi. So you guys don't have any doubts? Alright, so we will be discussing, as I mentioned, in each and every areas of the structure of the role play, and ഓരോ ഏരിയസിലും ഓരോ സിനാരിയോസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് we will discuss about it. Okay, alright, okay, so let's start. So ഒരു റോൾ പ്ലേയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, റൈറ്റ്? Because your introduction is the place where you're initiating the conversation. So that's the area where you have to show that you are very confident and very friendly or welcoming, as well as polite in that case. Okay, so we have Vijesh Baby asking where I can find empathetic phrases. So Vijesh, you can find that video. I have done it, as well as I think Tina Miss have done it. So you can find those videos in our IILT's YouTube page as well as FB page. Okay. Yes. So we have a question from Dhanabala. Hi, I would like to know how to include all the criteria in the both role plays. Could you please explain?
Yes, Dana, so that's what we are going to do, okay? So we will be explaining about it. And JC James, thank you very much for your explanations. You're welcome. Sonia Antu, hi ma'am, good evening. Good evening, Sunny. All right, so let's see. Coming with the introduction, as I mentioned, introduction is the area where most of us actually find it difficult because ഒരു സിനാരിയോ കാണുമ്പോൾ ഇത് നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ ഇവിടെ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകണം ഇത് എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ പോകണം സോ എ ലോട്ട് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ എസ്പെഷ്യലി എക്സാമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റണം എന്നുമില്ല ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ സോ ഐ ക്യാൻ ഗീവ് എ ടിപ്പ് ദർ known ആണോ unknown ആണോ എന്ന് just by looking into your setting do not come to a conclusion setting വായിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരിക്കലും known ആണോ unknown ആണോ എന്നുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരരുത് okay because in the background information which is given below that you can find more information or details about the scenario that you're dealing with എന്താണ് അവിടെ particular ആയിട്ട് ആ ഒരു particular entire scenario എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കൂടുതൽ details you will be getting in the background information okay so you might have seen many cue cards where the setting is given as emergency department so emergency department എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് unknown case എന്നാണ് but when you read the background information it will be mentioned you have just examined that is a hidden task there you have just examined അല്ലെങ്കിൽ background information you suspect the patient has this condition ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹിഡൻ ടാസ്കുകളാണ് അത് നമ്മുടെ ടാസ്കിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഹിഡൻ ടാസ്കുകൾ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് അതും നമ്മൾ റോൾ പ്ലേയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യുവർ സ്കോർ വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ബൂസ്റ്റഡ് okay so you have to always watch out and read your background information very very carefully okay so that is what you have to consider first so background information നിന്നാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും നോൺ ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് so emergency department setting ആണെങ്കിലും background information already examination കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന കേസ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് unknown ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല you have to take it as a non case and then whenever it is a non case you have to start by interacting with the patient's name so പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ അതും വേറൊരു ഏരിയ ഓഫ് മിസ്റ്റേക്കാണ് എല്ലാവർക്കും വരുന്നത് യു ക്യാൻ ഡു 3 things there ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഇൻറ്റർലോക്യൂട്ടർ നമ്മൾ റൂമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം ഇൻറ്റർലോക്യൂട്ടറിൻ്റെ പേര് പറയും യു ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് നെയിം ഒന്നെങ്കിൽ ആ പേര് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ആ പേഷ്യൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു പോവാം ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് തിങ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഇൻറ്റർലോക്യൂട്ടർ ഹൗ മേ യു അഡ്രസ് യു ഇൻ ദ റോൾ പ്ലേ you can do that alright ini adum allengil thirdly what you can do is you can come up with a name if you want to call the patient David or John or Susan you can do it the interlocutor will go with it okay so ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേര് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് you can fix it now another common question what I get is പേര് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സ്കോർ കുറയുമോ എന്നുള്ളത് so basically it will affect your score in a way direct ആയിട്ടല്ല indirectly it will affect your score because this is a conversation and you have to confirm to whom you are talking to ഇപ്പോൾ ഒരു നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് സാധാരണ പേരിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വേർഡിൽ ചെന്നിട്ട് അവരോട് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ പേര് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സോ പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺവെർസേഷൻ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാനും പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ നെയിം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ റോൾ പ്ലേ യു നീഡ് ടു യൂസ് ദ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യണം എന്നല്ലെങ്കിലും യു ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് റൈറ്റ് സോ യെസ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് യൂസ് ദ നെയിം യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഹാവ് എ ഗുഡ് റിലേഷൻ വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് as well as throughout the role play our connection because നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ പേര് വെച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അയാളുടെ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ we will get their attention right so അപ്പോൾ ആ ഒരു connection അവിടെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല so that's the main reason why it is very important to ask the name okay so that is what the introduction is so after knowing whether it is a non case or unknown case you have to start your introduction പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം have a smile on your face I always tell all my students to do that if you sit there yes you are wearing a മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റെക്കോർഡഡ് സെഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ചിരിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പ്ലസൻറ്റ് ഫേസ് കാണിച്ചാലോ ഒന്നും അതിൽ വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ഇൻ യുവർ ടോൺ നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ടോണിൽ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ വെൻ യു ലിസൺ ടു യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് എ സ്മൈലി ഫേസ് ഓർ എ പ്ലസൻറ്റ് ഫേസ് ദാറ്റ് സ്ട്രൈക്സ് ഡിഫറെൻറ്റ്
But if you're having a very serious phase where you're very nervous about the exam, our tension lana nammal cheyyunnengil nammade voice ilum adu reflect cheyum. So you have to sound very, very pleasant, as well as your facial gesture should be very pleasant too. You have to make sure that you're attentive, you're showing that, sympathy kanikkunna sthalathu you have to show that sympathy on your face. So make sure, even if you're having a mask, make sure that you show that, because it will reflect in your tone. Okay, so with that, when you start your introduction, make sure that you are not sounding scripted. Already കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള introduction പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ പോവരുത്. You have to sound interactive there. Patient ആയിട്ടുള്ള conversation, you have to maintain it there. Okay, yes. So we have more joinees. Marin Eldo, hi ma'am, your sessions are really helpful. Thank you, Marin, it's so nice of you. Simi Justin, Teresa, hi. Vani, superb, thank you. Hi Vani. All right, so let's see different introductory cases. Okay, so say for example, imagine you are visiting a patient who is admitted in the ward and he is being discharged today, and you are there to discuss about the discharge process and the management, aftercare management. How do you normally start? ഇങ്ങനത്തൊരു സിനാരിയോ വരുമ്പോൾ how do you normally start? Yes, ഈ ഒരു സിനാരിയോയിൽ what you can do is, normally നമ്മളെല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് good morning Mr. David, how are you feeling today? Okay, എന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. My name is Richa, I'm one of the registered nurses working in this ward. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ how are you ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും പേഷ്യൻ്റ് പറയും I'm not feeling good പറയുമ്പോഴേക്കും oh what happened? അല്ലെങ്കിൽ if the patient is saying I'm good, then you just say okay, and then you will move forward with your task. അങ്ങനെ അത്രയും ധൃതി പിടിച്ച് പോകുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ പേഷ്യൻറ്റ് സെൻട്രിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you can try a different approach. Okay, you can actually choose different words. എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലത്തെ തന്നെ common words stick on ചെയ്യണം. It is not necessary you have to follow that. Okay, you can go for your own flexible words to make the conversation a little more better. Okay, so you can try using different measures by your own, അല്ലെങ്കിൽ you can come up with different sentences by your own. Okay, so I have framed a good way of introducing yourself in this particular scenario with a little more of patient-centric approach. Okay, so as I mentioned, patient ward ഉള്ളതാണ്, നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റെ പേര് ഡേവിഡ് ആണെന്ന് അറിയാം, പേഷ്യൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് ആണെന്ന്, so we are going to see the patient. Okay, so obviously discharge വരുന്ന പേഷ്യൻറ്റിന് we will only discharge a patient if the patient is better to go, right? He is good looking, fit to go. So definitely you can include that in your conversation to make the patient a little more happy, or give the patient a little more of hope that the patient is recovering. Okay, so you can have a different start like good morning Mr. David, you look better today, how have you been feeling? Okay, that is a very different approach. When you're telling the patient you look better today, the patient will also be happy to know that patient will, yeah, I'm getting a discharge, I've been in the hospital for some days or some weeks right now, and I'm so happy to know that I'm getting a discharge, and the nurse herself told me that I'm looking better. So the patient will be so happy to hear that, right? So when you ask how have you been feeling today, the patient will telling you, yeah, I'm feeling much better. So how will you respond there? ഒരു patient-centric approachൽ how will you respond? Normally നമ്മൾ ഈ ഒരു question how are you ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ normally ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് what students do is they say okay, and then they will move with their next task. Before proceeding further എന്നാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു പോകും. So they will just directly jump into the next task. Don't do that. Patient പറയുന്ന ഓരോ റെസ്പോൺസിനും acknowledge it there. Okay, be it I'm good or I am bad. Patient പറയണം I'm feeling good അല്ലെങ്കിൽ I'm bad എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും ഒരു ഓക്കെയിൽ ഒതുക്കാതെ give some time. When you say an acknowledgement statement, it will not take more than 2 or 3 seconds, and spending those 2 or 3 seconds to acknowledge the patient concerns or responses will not cause any harm. Rather, it will boost your score, because you are actually getting score for your relationship building and understanding patient's perspective. Okay, so you have to focus more on that area. So ഇവിടെ when Mr. David is telling you I'm feeling much better, what you can do is you can just say, instead of just responding like okay and all, you can try a different one. You can say I'm very glad to hear that Mr. David, it's good to see you back on feet. See that? That's a little more different. Again, we are boosting the patient here. Okay, you're saying I'm very glad to hear that Mr. David, it's good to see you back on your feet.
which shows the patient that the patient is healthy to go. So you are giving a lot importance to the patient. As I said initially, make the patient feel special or make the patient feel important. So that is what you're doing here, okay? And use the name of the patient also. If you're simply saying, oh, I'm so happy to hear that, it's so good to see you back on your feet, അതിനെക്കാളും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് എന്ന് കൂടെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ conversation കുറച്ചുകൂടെ better ആയിരിക്കും, okay? So try that. So we have 𝗬𝗲𝗰𝗿𝗍 asking, good evening, if a parents are bringing a child, whose name to be asked, because we are talking to the parents. So if you're talking to the third parties, that means the bystander നോടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, if it is an unknown case, ആദ്യം you can introduce yourself and you can address the concern. First do that, okay, why they are there, ask for the reason for the visit. After that, acknowledge that you will be helping them or assisting them. അതിനുശേഷം you can ask for a better conversation, how can I address you എന്ന് പാരൻറ്റിനോട് ചോദിക്കുക. unknown case ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, okay? അപ്പോൾ പാരൻറ്റ് പേര് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ you can ask for the child's name. Okay, you can ask for the child's name and age. Now, if it is a non-case, വാർഡിലുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണ്, അത് കുട്ടി വാർഡിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് വിസിറ്റിന് വന്നതാണ്, ആൻഡ് യു ടോക്കിംഗ് ടു ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ. ഓക്കെ, ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്, ask the name of the child during the 3 minutes preparation time to the interlocutor. Okay, so imagine if the child's name is Peter, you can start the conversation by, good morning, are you Peter's mother? Or you can start by saying, are you Peter's father? Okay, and then you can introduce yourself. You can state the reason for your visit there, like why you are going to meet the patient there, and then you can say, for a better conversation, how may I address you? So this is how you can deal with bystander scenarios. Okay, can I use Mr. or Mrs. with first name? Pradeep Kumar asked. Pradeep, you technically, the native speakers, they don't use Mr. or Miss in front of the first name. They always go, they always join it with the last name. So if it is my name, like Richa Caroline, you will not call me Miss Richa or, Mrs. Richa. It will be Miss Caroline or Mrs. Caroline, okay? So don't use your Mr. or Miss with your first name. Yes. So these sentences are awesome. It will be helpful for students to get sentences which are new and never heard anywhere else. Shibi, thank you. And Renji, thank you, ma'am. No problem. You're welcome. Yes, so as I was saying, here you can come up with a sentence by saying that, I'm very glad to hear that, Mr. David. It's good to see you back on your feet. And then you can move for your next task, okay? Then you can say that why you are there, you can state the reason for your visit, why you are meeting the patient, okay? So this is how you can do it. Ippa Nyani Parnor introductory case is a very easy one, where the patient is happy, okay? The patient is not angry or reluctant or stubborn. So it is very easy there, okay? Avada ninge valiya problem varilla. But what if you're talking to a reluctant case? Patient ഭയങ്കര angry ആണ്. How will you start your introduction there? Okay, so normally അവിടെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബിസി ആയിരുന്നു and the patient has been waiting there for a very long time, and you were short staffed, so you couldn't attend to the patient on time, and you don't know what to do. You're just starting the conversation like a completely unknown case, like, good morning, my name is, and you're introducing yourself. Adinishesham you're asking, how can I help you? Okay, instead of that, adinekkalum korchude better ആയിട്ട് what you can do is, you can be a little more patient-centric there. You can try a different way, okay? You can say that, good morning, I'm a registered nurse working here. You can call me Richa, okay? You can do that, and then you can say, I can sense that you are a bit upset. Please tell me, what can I do for you? This is a different thing, because you're telling the patient, you're looking upset, I can see that, and could you please tell me what I can do for you? When you do this, ഈ ഒരു question a reluctant patient അല്ലെങ്കിൽ angry patient ചോദിക്കുമ്പോൾ, make sure that your voice modulation is the best you can give, okay? Your voice modulation has to be really good there. Clear? അതല്ലാതെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റഡ് വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ആംഗ്രി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന patient will not be happy to continue the conversation with you, okay? So don't do that. Then you can ask, when you ask the patient, what can I do for you? Reluctant case ayukondu, you cannot expect a sweet response from the patient's side, right? Definitely the patient will be shouting at you or saying something. So how will you respond there?
normally what we have seen is you use a defensive mechanism there. Okay, when the patient is asking you, why are you late, or why are you not attending to me, I've been waiting for a very long time, എന്നൊക്കെ patient പറയുമ്പോൾ what you are doing is you will be just trying to defend yourself by saying that you were very busy, emergency department was very busy, staff illa, അങ്ങനത്തെ കുറേ defensive mechanism കൊണ്ടുവരും. Yes, you have to explain your point, but don't be defensive. If you're being defensive, then you are not being patient-centric there. How can you do that? Okay, so I'll get into it. So let me just check some of the messages. Okay. Yes. So coming back to what we were discussing, when ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തിങ്ങിൽ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം, ലൈക്ക് I was waiting for a long time, അതിന് ഡിഫെൻസീവായിട്ട് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും what you can do is you can say, I'm sorry that you had to wait long. The emergency department is really busy today and we are short-staffed. I know it does not justify the rough experience you had. I will make sure this will not happen again and you are given a priority. And please tell me what exactly is troubling you. So what I did here is that I didn't try to defend myself. I just explained the situation to the patient, and I was just telling her, giving her reassurance that this is not going to happen again. And I also said that what the staff had to experience, it is not a justification for the rough experience the patient had to go through. We are not just saying that because we were short-staffed. I know that it's not an explanation for your rough experience. You're also adding that point there, okay? So once again, I'll explain the sentence. You can say, I'm sorry that you had to wait long. The emergency department is really busy today and we are short-staffed. I know it does not justify the rough experience you have had. I'll make sure this will not happen again and you will be treated as a priority case. So please tell me what exactly is troubling you. So make sure that reassurance is given there, okay, that I will ensure this will not happen again. So if you start your conversation like this for a reluctant case, you will not have to face a lot of trouble from the reluctant patient there, okay. അവിടെ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ patient-centric ആണ്. So this is a tactful approach. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ലേറ്റ് ആയെന്ന് മാത്രമല്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്, അതിന് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫെൻഡിങ് ആവാതെ, അത് നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാതെ we explain the situation. Along with that, we gave a reassurance as well, and then we deviated from the topic. Please tell me what exactly I can do for you. Okay, all right. Yes, so Anas Simi Sterling, hi ma'am, your today's class very helpful for speaking. Thank you. Oh, it's so sweet of you. Thank you so much, and very happy to know that. And Mary, hi ma'am, thank you, well explaining. Thank you. Well, Nijanil, well explaining. Thank you. So let's see the next part, okay? The second point is to be or to show a patient-centric approach. You always need to be attentive and respectful, okay? പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്ന കാര്യത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുത്ത് വാല്യൂ കൊടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ഇമേജ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് യുവർ സ്കോർ, യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് സ്കോർ ദെയർ, okay? Because when we also have a conversation, we personally like people who actually give a lot of value to us or listen very good, well to us, right? So if you are attending well to the patient and if you are nodding, attend ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ, you can look into the patient's eye and you can nod, okay, and you can say I understand, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാം, okay? So the most common area where the candidates actually don't interact or don't show the attentiveness is where you gather informations. നമ്മുടെ ക്യൂ കാർഡിൽ ask or gather information from the patient എന്നുള്ളൊരു ഏരിയയിൽ what I have seen is that people just ask question, okay, do you have pain?
where is the pain, okay, how often do you have the pain, when did it start, ഇങ്ങനെ back to back questions മാത്രം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു റെസ്പോൺസ് പറയുമ്പോൾ അതിനൊന്ന് അക്നോളജ് ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. Don't do that. It is not going to help you to get a score. അവിടെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം പേഷ്യൻറ്റിനെ കംഫോർട്ടബിൾ ആക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ അത് പെട്ടെന്ന് തീർത്തിട്ട് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് എ മെയിൻ മിസ്റ്റേക്ക് പീപ്പിൾ ഓൾവേസ് മേക്ക്. Task oriented. Task important ആണ്. Yes, I'm not saying task is not important, but the most important area is to show your caliber or potential as a nurse to make the patient feel comfortable and happy with your service. Okay, so അതിന് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് എന്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴും പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു റെസ്പോൺസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു അക്നോളജ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഡു യു ഹാവ് പെയിൻ. ഓക്കെ, പെയിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ടെല്ലിങ് ദ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ദ പെയിൻ. ഓക്കെ, യെസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പെയിനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ just I'm sorry to hear that എന്ന് മാത്രം പറയാതെ show that on your face, show that compassion on your face, be benevolent there. Okay, benevolent means wishing well for the other person, right? So show that there. Okay, so simply just saying I'm sorry to hear that is not going to be effective because അവിടെ നമ്മളത് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നതാണ്. അങ്ങനെ for the sake of saying it ആ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം പറയാതെ mean what you are saying. Okay, so when you're asking the patient do you have pain, so Mr. David is saying yeah I'm having severe pain, do not simply say I'm sorry to hear that. Oh, Mr. David, I'm really sorry to hear that. For more information, I need to ask you some more questions. May I? And continue there. So when you're actually giving that importance or value to Mr. David will be more happy with your conversation. Okay? So you have to try that. And always be respectful. As I always tell you guys, questions ചോദിക്കുമ്പോൾ direct ആയിട്ട് ചോദിച്ചു പോകരുത്. Always give a heads up that you're going to ask questions so that the patient will be ready for it. Okay? Yes. So we have 𝗕𝗔𝗿𝗍𝗔 is asking, hi ma'am, if the interlocutor is not responding, what to be done in that case? Okay, so if you're lucky enough, you'll get a very good interlocutor who will be so cooperative. ചില സമയത്ത് interlocutor തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടിപ്സ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഹിൻസ് ഒക്കെ തരും, ടൈം ആയി എന്ന് കാണിച്ചു തരും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. But sometimes the interlocutor will not talk or will not show any sort of response, right? However, ആ ഒരു സിനാരിയോ വന്നാലും you have to always make sure that you maintain your voice modulation and imagine this person is talking to you in the same way. Okay, അവിടുന്ന് റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും don't change your voice modulation because this thing is being recorded. ആ റെക്കോർഡ് അവർ പിന്നീട് കേട്ട് നോക്കുമ്പോൾ if you have done your part you will get your score. അവിടുന്ന് ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ അവിടുന്ന് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുള്ളത് അവരെ കൺസേൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല. Okay, they will be only looking into how you managed it. So what you have to do is normally നമ്മൾ നല്ലൊരു ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടറെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കമ്പാനിയനെ കിട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കൂ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് you have to move forward with a good voice modulation there. Okay, and if you could not complete the task within 5 minutes, is that okay? Renji, yes, as I said in the beginning of this live, it is completely okay provided your previous tasks were done properly. Okay, so then you don't have to worry about it. All right, yes, Jessie Mall, hi, hello, hi Jessie. So ഞാനിവിടെ നേരത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദറിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് ആക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു, റൈറ്റ്? ഹൗ ടു ബി പേഷ്യൻറ്റ് സെൻട്രിക്. സോ ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, സോ നോർമലി നമ്മൾ മിക്ക ക്യൂ കാർഡ്സിലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡു യു ഹാവ് പെയിൻ? Alright, so when the patient is saying yes I'm in severe pain, try saying this, I'm really sorry to hear that. Or you can say don't worry, let's see what we can do for you. Okay, avada just okay matram paranju povarudhu, say a sentence because the patient said the patient is in pain, right? So keep that in mind. Second question, where do you experience the pain? So the patient is saying left side of my forehead. Okay, so you can do not just say or okay, you can try saying I see, or you can say I'll make a note of it. Okay, then if you're asking do you experience it frequently, the patient is saying very often and it's affecting my day-to-day activities. The patient said something troubling, right? So again respond, it must be really difficult for you, right Mr. David? Be patient-centric. Questions ചോദിക്കുമ്പോൾ patient ആൻസർ പറയുമ്പോൾ just അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ചാടി പോവാതെ spend some seconds there.
Okay, interact with the patient, show that you are noting everything and you understood what the patient is actually going through. So when you give responses like this, you're actually building a rapport there, and trust me, if your communicative criterions are met, your role play score will be really high. നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്കോർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. Okay, so try to do that. Another point I have to mention to be patient-centric is don't be uncaring. I'm not saying that you guys are uncaring, but നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ടാസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് മാത്രം ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ what happens is you become uncaring, because നമ്മളത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതല്ല. നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നമ്മൾ പ്രീഒക്യുപ്പൈഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റുമോ, അടുത്ത ടാസ്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തന്നെ എന്ത് പറയണം. സോ യു വിൽ ബി സോ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ്, സോ യു വിൽ forget that you are talking to a patient, and you being a nurse, you have to take care of the patient. So focus on that too. Be caring. Okay, so whenever you have to tell the patient more about the condition, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ സിംറ്റംസിനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് മുഖത്തടിച്ച് പറയുന്ന പോലെ പറയാതെ you have to definitely come up with a patient-centric approach. Okay, imagine you're talking to a cancer patient, okay, and the patient is going, if the cue card says you are talking to a patient whose test result shows that she has gallbladder, okay, gallbladder cancer, and അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂ കാർഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ്, നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ്, സോ ഐ ഹാവ് ദ റിസൾട്ട് ഹിയർ, അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾ ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് കണ്ടു എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഹൗ വിൽ യു നോർമലി സേ ദാറ്റ്? Direct ആയിട്ട് I have your result here with me and I'm sorry to say that you are having gallbladder cancer, do you have any questions എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്ത് പോകരുത്. Because you are actually disclosing something very unhappy to the patient. Patient won't be happy to hear that. Diagnosis ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ കേൾക്കുമ്പോൾ they will not be happy to hear that, right? Gallbladder cancer ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ പറഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് do you have any questions എന്ന് ചോദിച്ചാൽ that is very insensitive and inhuman. Okay, so try something different. Diagnosis, symptoms അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ think from the patient side. Okay, you can try something like, Miss Susan, I know you have been awaiting the result and you are apprehensive about it. Unfortunately, as suspected, you have been diagnosed with gallbladder cancer. I know it comes as a shock to you. It's understandable to feel upset. Is there anything you would like to know more about it? This is a different approach. Here what you did is, before you explained what the patient is having, you prepared the patient. You said, I know you have been awaiting your result. I know you are apprehensive about it. Apprehensive means you're just worried about it. And then you're saying, unfortunately, as suspected, you have been diagnosed with this particular condition. Don't stop there, okay? You have to provide a reassurance or make the patient feel like, oh, this is not the end. There is something I can think about. There is a treatment I can think about. I have this hospital staff to take care of me. You have to come up with that hope. You have to generate that hope in the patient, okay? So you have to always support this particular explanation of the diagnosis with a statement, okay? Like a reassurance statement. Like, I know it comes as a shock to you, but don't worry, okay? We are all there to help you. It's quite understandable to feel upset. Is there anything you would like to ask me about it? Okay, so then when you say this, sound very polite. ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു സിനാരിയോ ആണ്, ഇഫ് യു ഹാവ് ടു സേ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ദി ലൈഫ് സ്പാൻ. വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ചില ക്യൂ കാർഡ്സിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു സിനാരിയോ ആണത്. ഓക്കെ, ദ സിനാരിയോ സേസ് ലൈക്ക് ദ ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്ന പേഷ്യൻസിന് ലൈഫ് സ്പാൻ ഇസ് നോട്ട് വെരി ലോങ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് ലൈഫ് സ്പാനേ ഉള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് മീൻസ് ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല, ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വെൻ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ആസ്കിങ് ഈസ് ദർ എനി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, yeah, we don't have any treatment for it, we cannot do anything, and the people who have this problem, they don't have much lifespan too. ഇത്രയും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു പോകരുത്. യു ഹാവ് ടു ഷോ എ ലോട്ട് ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റ്-സെൻട്രിക് അപ്രോച്ച് ദെയർ. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു കം അപ്പ് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് acknowledgement statements like, I know it's a very emotionally draining situation for you. Regrettably, people who have been diagnosed with condition have a short lifespan and there is nothing much we can do to reverse this condition as well. However,
Again, support this unhappy news with a reassurance. Okay, you can say something like, however, we can provide you some medications or treatments to subside the intensity of these symptoms, or or to slow down the progress of this condition. Always make sure ഒരു unhappy news നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ patient centric ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് join it with a reassurance statement. So whenever ഒരു unhappy news ഒരു reassurance statement ആയിട്ട് ക്ലബ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ അത് അത്രയും അത്രക്കൊരു ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് തോന്നത്തില്ല, കുറച്ചുകൂടി ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും. So always try that. Okay, never disclose a condition or a symptom അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റിവേഴ്സിബിൾ അല്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് is that okay, how does that sound എന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത്. Patient centric. I hope it's clear for you. I hope that is okay. I hope I made myself clear. Is there anything you would like to ask me? ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിക്കാം. Okay, so that is with the information gathering. Now, okay, so Danya has asked me, hi ma'am, is there any alternative for I would like to in speaking? Yes, I would like to explain you in the പറയുന്നതിനേക്കാളും you can say that in this situation it would be good if you can try doing this, okay, or you can say I suggest you to do this, I strongly recommend you to do this എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ I would like to explain എന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ let me take a moment to explain this to you, okay, അല്ലെങ്കിൽ before proceeding into further discussion may I take a moment to explain that to you. You can try different methods like that. Okay, yes. Now, we are almost come to the end. So, after you have disclosed, അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന അസുഖമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈ സിംറ്റംസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കലാണ്, റൈറ്റ്? അഡ്വൈസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളൊരു റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് മസ്റ്റാണ്. സോ ടു ബി പേഷ്യൻറ്റ് സെൻട്രിക് ഓൾവേസ് സൗണ്ട് റീഅഷ്യൂറിങ്, because that is what the patient is expecting from you. Be it a patient or a bystander, whoever is talking to you, they are expecting that they are going to hear a happy news. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് പറഞ്ഞാലും, അതായത് അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കണ്ടീഷൻ റിവേഴ്സിബിൾ അല്ല, കുറേ നാളത്തേക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു അൺഹാപ്പി ന്യൂസ് പറഞ്ഞാലും നമ്മളൊരു റീഅഷ്യൂറിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് a little bit of hope in their life. അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കാം ആൻഡ് റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഫോൾസ് ഹോപ്പ് പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കരുത്. ക്യൂ കാർഡിൽ തന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ, അവിടെ ലിറ്ററലി നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒരിക്കലും അവിടെ പറയരുത്. ഓക്കെ, അതായത് ഡോണ്ട് വെറി, എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ഓൾ റൈറ്റ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് നിർത്തരുത്. The reason being because when you tell the patient, don't worry, everything is going to be all right, the patient will be thinking like, okay, പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, എല്ലാം ഓക്കെ ആവും. But you have to associate another sentence with it. Okay, don't worry, everything will be all right. We are all there to support you. അല്ലെങ്കിൽ we are doing our best to support you. Okay, so do not just give any false hope, rather tactfully reassure the patient there. Okay, so ഈ കുറച്ച് ഏരിയാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ you can give a patient-centric approach to the patient. It is very important. തന്നിരിക്കുന്ന ടാസ്കുകൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ബി ഗ്രേഡിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. 330, 340 നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറയാറുണ്ട് 10 മാർക്കിന് 5 മാർക്കിന് 2 മാർക്കിനൊക്കെ നമുക്ക് സ്കോർ പോയി എന്നൊക്കെ. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് യു ആർ മിസ്സിങ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ്. നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് പേഷ്യൻറ്റിനാണ്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൺസേണിനാണ്. പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ്, ആ പേഷ്യൻ്റ് വാട്ട് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്ടിങ് ഫ്രം യു, അതിനാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. കോൺവെർസേഷനാണ്. ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ടിൽ ദ എൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ഹൗ കോൺവെർസേഷൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ്. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് മോർ ഓൺ. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ദ ബി ഗ്രേഡ്. ട്രസ്റ്റ് മീ ഗൈസ്, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു. ബാക്ക് ടു ബാക്ക് practice will definitely help you in the sentence construction. ബാക്കി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പ്രീവിയസ് ലൈവിൽ വി ടോൾഡ് യു ഹൗ ടു ഹാവ് ദിസ് പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ. യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. മോർ ഓവർ നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ക്രൈറ്റീരിയ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതായത് നമ്മളൊരാളോട് സംസാരിക്കുന്ന കോൺവെർസേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ എൻറ്റയർ മാനറിസം ഓഫ് ഹാവിങ് എ ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദെയർ. അതിന് നമ്മുടെ എംപതി, ഡയറക്റ്റ്
empathy ആയിക്കോട്ടെ, indirect empathy ആയിക്കോട്ടെ, അതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. You have to make the patient feel important. പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്ന ഓരോ കൺസേണിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റെസ്പോണ്ടും അക്നോളജ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് മാത്രം അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകുക. ഈ അക്നോളജ്മെൻറ്റ്സിന് അധികം ടൈം എടുക്കില്ല. It will only take 2 or 3 seconds of your time, okay? If you're telling the patient, I understand your concerns, അല്ലെങ്കിൽ it's understandable to feel upset എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ it only took me 2 or 3 seconds to say that. Okay, so you don't have to worry about wasting your time there. പക്ഷേ ആ കൊടുക്കുന്ന 2 or 3 സെക്കൻഡ്സിനും നിങ്ങളുടെ സ്കോറിലേക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. Because when you are giving a lot of importance to the patient, you are actually doing a good job there. Okay, so ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഡു നോട്ട് ജസ്റ്റ് ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഫയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാതെ മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലത്തെ ഐ സീ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഓ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡിഫിക്കൾട്ട്, അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസേജസ് വെച്ചിട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് പറഞ്ഞ ആ കൺസേണുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഡു ഓൾ ദിസ് തിങ്, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ദ ബി ഗ്രേഡ്. Trust me guys, you will definitely get it. Okay, so yes, if you guys have any questions, you guys can ask me right now. I do have few more time, so you can ask me. Okay, so Indu Shaji, well explained, thanks a lot, you're very welcome. Hi ma'am, very useful, go ahead, all the best for your journey. Oh, thank you, and all the best for your exam too. Usha Anish. Lindsay Reggie, thank you ma'am, you did a good job, well explained. You're welcome, thank you for watching. Suma, hi Suma. Sharath, very useful video, thank you so much ma'am, you're very welcome. Renji, well explained ma'am, thanks a lot. If you guys have any doubts, you can ask me. I can spend another 5 more minutes for you guys. Yes. Blessy CB, waiting for next episode. Even I'm waiting. I actually like to do lives so that we can interact and I can directly answer your questions, which is more easy for me. So I'll definitely come soon, okay? Then Smini, thank you. You're welcome. Nija, thank you. Sheena, well explanation ma'am. Thank you Sheena. Vinita Anish, thank you ma'am. You're welcome, Vinita. So as I said, in a tutorial place chamber, just a task oriented at the matran cheyade, include the secret ingredient into your role play. That is patient-centric approach. Trust me, you will definitely get to be great, okay? Our conversation importance കൊടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ആളുടെ ഇമോഷൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ വോയിസ് മോഡുലേഷനൊക്കെ നല്ലോണം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ യു ഗൈസ് ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അവിടെ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ബാരിയറോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സോ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനാണ്, ഓക്കെ? ഒരു ടാസ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം അതെന്ത് പറഞ്ഞു എന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിനാണ്. ഓൾറൈറ്റ്, പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, എവറിത്തിങ് lies around your attitude. If you come or if you sit down with an attitude like you can't do it, then you can't do it. You need to come up with an attitude like I can do it. This is something that I can easily crack. Our attitude develop ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കുക. Stand in front of the mirror, look at yourself, practice your voice modulation and see how we are growing. ഓരോ ഡേ ബൈ ഡേയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രസ് നിങ്ങൾ തന്നെ evaluate ചെയ്യുക. Look at yourself from where you come from and where you are right now. You will see the difference and it will definitely help you to improve yourself and build your confidence to give a good role play. So I hope this was helpful for you guys. If yes, let me know, share it with your friends as well as let us know your feedback or ഇനി അടുത്ത ലൈവിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് if you want any particular area to be discussed, let us know. We will prepare that and make a live session for you guys, okay? So I'll see you guys next time. Thank you so much for spending this time with us. I'll see you guys next time. Bye bye.